Hey guys, this is Pravallika. Welcome back to my channel. It's day 3 in Meghalaya. In my last video, you saw me exploring the Police Bazaar, Umyam Lake and doing zip lining for the first time, and today we will be exploring few more places around Meghalaya. On that note, I'm doing this trip with a travel company called Mystic Life and వాళ్ళ website నేను description లో add చేశాను. Do check it out. This is our homestay for day 2 and day 4 nights. The rooms were pretty spacious. Okay, so a very good morning team. So now we'll go directly to the Living Root Bridge. So we'll have breakfast over there because we won't have here because the route is zigzag and all. So we'll have there only, okay? So we'll have breakfast. When we are done with breakfast, we'll go to the Living Root Bridge now. When we are done from there, we'll go directly to the Krangsuri Waterfalls. Okay, cool. Let's go. Aye, Captain. ఒక 1 hour డ్రైవ్ తర్వాత we reached Mawlynnong. Entrance fee వచ్చేసి per person 50 rupees. ఈ ఊర్లో ఉండే పీపుల్ ఈ విలేజ్ని గాడ్స్ ఓన్ గార్డెన్గా అనుకొని మొత్తం విలేజ్ని చాలా హైజీన్ అండ్ క్లెన్లీనెస్తో మెయింటైన్ చేస్తారు. ఈ విలేజ్లో ప్లాస్టిక్ అండ్ స్మోకింగ్ బ్యాన్ అండ్ బ్యాంబూ డస్ట్బిన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అందుకేనేమో Mawlynnong ఇండియాస్ క్లీనెస్ట్ విలేజ్ మాత్రమే కాదు బట్ ఏషియాస్ క్లీనెస్ట్ విలేజ్. ఈ విలేజ్లో ఇంకో మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే స్కై వ్యూ పాయింట్ విచ్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఈ వ్యూయింగ్ టవర్ హైట్ వచ్చేసి 85 feet అండ్ కంప్లీట్లీ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాంబూ. ఈ టవర్ పైనుంచి బంగ్లాదేశ్ విజిబుల్ అవుతుంది బికాస్ ఈ విలేజ్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ బార్డర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. నుంచి 10 minutes డిస్టెన్స్లో ఉన్న లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళాము. ఎంట్రన్స్ ఫీ వచ్చేసి 40 rupees per person అండ్ కెమెరా ఫీ 20 rupees. లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జ్కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక 15 minutes నార్మల్ ట్రెక్ ఉంటుంది. మేఘాలయలో చాలా రూట్ బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి ఇది. అసలు ఈ లివింగ్ రూట్ బ్రిడ్జెస్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? ఇవి రివర్ పై ఉండే సింపుల్ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జెస్. బట్ ఇవి కాంక్రీట్ ఆర్ స్టీల్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసినవి కాదు, బట్ రబ్బర్ ఆర్ బ్యాంబూ లివింగ్ రూట్స్తో ఏర్పడింది. మేఘాలయలో ఉండే ఖాసి అండ్ జైంటియా పీపుల్ ఈ రూట్స్ని కలుపుతారు అండ్ అవి అలా సెల్ఫ్గా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వడానికి చాలా ఇయర్స్ పడుతుంది. అండ్ ఒకసారి బ్రిడ్జ్గా కన్స్ట్రక్ట్ అయ్యాక ఒక 50 to 70 years వరకు అలానే ఉంటాయంట. ఇక్కడ నుంచి మేము వెస్ట్ జైంటియా హిల్స్లో ఉన్న క్రాంగ్షూరి వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ అయ్యాం. ఒక 2 hours రీచ్ అయ్యాం. షిలాంగ్ నుంచి అయితే ఒక 3 hours డ్రైవ్. హాఫ్ వే మొత్తం ఇండియా బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ పక్క నుంచే వెళ్తాము. బంగ్లాదేశ్ కనిపిస్తుంది కూడా. ఆన్ ద వేలో చాలా లారీస్ ఉంటాయి. స్టోన్స్ అండ్ రాక్స్ని బంగ్లాదేశ్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ఇది ఉంగాట్ రివర్, వన్ ఆఫ్ ద క్లీనెస్ట్ అండ్ క్లియరెస్ట్ రివర్స్ ఇన్ ఇండియా. You are like gold dust over me.
రీచ్ అయ్యాం అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఒక 20 minutes ట్రెక్ చేయాలి. ఎంట్రన్స్ ఫీ 50 rupees per person అండ్ ఒకవేళ స్విమ్ చేయాలి అనుకుంటే వాటర్ ఫాల్స్లో లైఫ్ జాకెట్ కోసం 100 rupees. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరే చేంజింగ్ అండ్ వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి. That is not what I came here for. Do you still carry all that weight? Don't need an end. And look at that greenish blue water. Don't stop before it's over. The weight is off your shoulder. Everything we feel will go away. అండ్ ఇంత దూరం వచ్చాక వాటర్లో స్విమ్ చేయకపోతే బాగోదు కదా. ఒకవేళ మీరు నవ్వుతూ ఉంటే ఆపేయండి. నాకు స్విమ్మింగ్ రాదు, ఏదో అలా ఫాల్స్ కింద ఉన్న రాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నా. అండ్ ఫైనల్గా రీచ్ అయ్యాం. కాసేపు ఆ కోల్డ్ వాటర్స్లో స్విమ్ చేసి ఇంకా ట్రెక్ స్టార్ట్ చేసాం. అప్పుడు మాకు ఈ వ్యూ కనిపించింది. చాలా బాగుంది కదా. బై ద వే టైం 5 అయింది అండ్ కనిపిస్తున్నది సన్ కాదు, ఇట్స్ మూన్. ఇక్కడ వింటర్స్లో సన్సెట్ బేగా అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు విజిట్ మేఘాలయ, స్టార్ట్ ద డే ఎర్లీ. And that's the end of this vlog. And na next video lo you will see me exploring Ungat River and PP Waterfalls. Until then, be safe and take care.